Hello dear students, welcome to my channel. I am Nandakumar BR. So ಇವತ್ತು KCET ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. The equation P plus A by V square into V minus B constant. The units A are. So unit ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, A by V ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, A ಅನ್ನೋದು ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡೈನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಅದು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನ್. ಏರಿಯಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡೈನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. A is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನ್, ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ನೋಡಿ -2 + 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +4. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. If a unit charge is taken from one point to another point over equipotential surface, then work done. So work done in moving charge from one point to another point on equipotential surface and the ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ Q0 of VA minus VB ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ VA VB potential at 2 points on equipotential surface. So equipotential surface ಅಂದ್ರೆ ಏನು, surface on which electric potential is same everywhere. ಅಂದ್ರೆ VA is equal to VB ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ VA is equal to VB ಬಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 rings, each of mass m, radius r, arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about AB. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ mr²/2 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಈ 2 ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, I is equal to IG plus mT². ಅಂದ್ರೆ moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of moment of inertia about parallel axis passing through center of gravity and the product of mass and square of distance between two axes. ಅದು theorem statement. So ಈಗ ನೋಡಿ, IG ಅಂದ್ರೆ moment of inertia of this ring, so about an axis passing through center of gravity. D ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಪರೇಷನ್, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ mr²/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ mr² ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/2 mr² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I2ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಥರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. mr²/2 ಫಸ್ಟ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ I2 I3 ಪ್ಲಸ್ I3 ಬರುತ್ತೆ. I2 = I3. ಸೊ ಅದನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ I2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ಸ್ I3. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ I2 ಅಂದ್ರೆ 3/2. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, I2 ಪ್ಲಸ್ I3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I2 = I3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2I2 ಇಲ್ಲ 2I3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3/2 I2 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಏನು mr². ಸೊ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2. ನೋಡಿ 3 × 2 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7/2 mr². The right answer is option D. Option D is the right answer. So ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ next question number 4. Question number 4. A garden water the plants by a pipe of diameter 1 millimeter. Gardener water the plants by a pipe of diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 millimeter. The water comes out at the rate 10, actually the cubic centimeter per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. F = ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ mv/t. ನೋಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ v/t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻² ಕ್ಯೂಬ್ 10⁻6 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿದು 10 × 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 × 10⁻6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10⁻5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ v/t. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ v/t ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ v/t ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ m = ρv. m = ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ m ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ವಿ, m ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ರೋ ವಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೋ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ L/T ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ A × L. ನೋಡಿ L ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ v/t ಬಂತು. v/t ಏನಾಗುತ್ತೆ v/t² ಆಗುತ್ತೆ. F = ರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ πd²/4. ಸೊ v/t². ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 10⁻³ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ π ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ d², 10⁻³ ಏನಾಗುತ್ತೆ -6. ಓಕೆ, ಇಂಟು v/t² ಅಂದ್ರೆ 10⁻5² ಏನಾಗುತ್ತೆ -10 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಈಗ 4 × 4 ಎಷ್ಟು 16. 10⁻2 10⁻3ನ 10⁻2 × 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 10⁻2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 10 × 10⁻10 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10⁻9 ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 12.5, ನಾವು 25/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟು 10⁻⁻6, 25 1s ನೋಡಿ, 25 4, 100/25 4 ಬರುತ್ತೆ. 16 into 4 64, 64 ಇಂಟು ನೋಡಿ 1/2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 2, 64 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 128 ಆಯ್ತು. 128 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಏನು -9, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ +6 ಆಗುತ್ತೆ. +6 -9 ಏನಾಗುತ್ತೆ -3 ಅಂದ್ರೆ 0.128 ನ್ಯೂಟನ್. ನೋಡಿ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so next question number 5. 3 blocks of masses 2 kg, 3 kg, 5 kg are connected to each other with a light string, or then placed on frictionless surface as shown in the figure. The system pulled by a force 10 Newton. So T1 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ T1. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2 + 5 10, 10 plus 2 plus 3 5, 5 plus 5 10 ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 3 ಎಷ್ಟು 5, 5 plus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 10, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ F = me ಅಷ್ಟೇ. F = m ಇಂಟು ಎ. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 + 3 5, 5 + 5 10 ಇಂಟು ಎ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ = 1 m/s² ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 1 m/s². ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 2 kg. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, T1 ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ 2 kg ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ T1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 - T1 = ಇದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 - T1, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ mass into acceleration. Mass is 2, acceleration is a. So 10 - T1 = a. Already ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 × 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. ಸೊ T1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 - 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 8 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The center of mass of a body depends on the choice of coordinate system. Actually, center of mass does not depends on choice of coordinate system. That is independent of choice of coordinate system. The right answer is option B. Option B is the right answer. So next question number 7. Hopefully, question number 7. The ratio of radii of nuclei 13 aluminum 27, 52 tellurium 125 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 27 ಇದೆ, 125 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, R = R0a⁻1/3. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1/R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ R0 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ A1/A2 ಪವರ್ ಏನು 1/3. R0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. A1/A2 ಅಂದ್ರೆ 27 / 125. 27 ನೀವು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 125 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪವರ್ 1/3. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3/5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3/5 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ / 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6/10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is the right answer. So next bane question number 8.
The relationship between force and position x of a body is as shown in the figure. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ x is equal to 1 meter to x is equal to 5 meter. ಅಂದ್ರೆ 1 meter ಇಂದ 5 meter ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, 10 into 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 minus 2 1 into 5 1 into 5 1 into 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು -5 into 1 ಆಗುತ್ತೆ, -5 into 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಬಂದು 5 minus 4 1 into ಹೈಟ್ ಬಂದು 10 minus 0 10 ಬರುತ್ತೆ. 10/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. +5 minus 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 plus 5 ಅಂದ್ರೆ 15 ಜೂಲ್. The right answer is option B. So option B is the right answer. So next question number 9. In order to make the effective acceleration due to gravity equal to 0 at the equator, the angular velocity of rotation of Earth about its axis should be. So acceleration due to gravity at equator ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. G dash is equal to G minus R omega square cos square lambda. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ cos 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1. ಸೊ G dash ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ G dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 minus R omega square ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, R omega square is equal to G. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ G/R. ರೂಟ್ G ಅಂದ್ರೆ 10, R ಅಂದ್ರೆ 6400 into 10 power 3 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1, ರೂಟ್ 64 into 10 power 4, ರೂಟ್ 64 ಅಂದ್ರೆ 8, ರೂಟ್ 10 power 4 ಅಂದ್ರೆ 10 power 2 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 800 radian per second. The right answer is option B. Option B is the right answer. Next question number 10. The Earth revolves about the Sun in an elliptical orbit with mean radius 9.3 into 10 power 7 meter in a period of 1 year. So assuming that there are no outside influences. Question artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's very simple. Earth revolves about the Sun in an elliptical orbit with mean radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Assuming that there are no outside influences. So ಈಗ ನೋಡಿ, this is actually Earth is revolving around the Sun in an elliptical orbit, correct? So this is Earth. Okay. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ U is equal to -G m1 m2 divided by R ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mark the wrong statement. Sliding of molecular layer is much easier than compression or expansion.
ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ನ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯರ್. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ರಾಡ್ ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Hollow shaft is much stronger than solid rod of same length, same mass. So this is also true statement. Hollow shaft. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, about an axis passing along its own axis ಅಂದ್ರೆ mr² ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mr²/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Two soap bubbles of radii R1 R2 equal to 4 centimeter 5 centimeter are touching each other over common surfaces. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಇಂಟು R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ R1 ಮೈನಸ್ R2. ಸೊ R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4, R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5. 4 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 4 minus 5 minus 1, magnitude is 1, ಅಂದ್ರೆ so 20 centimeter. The right answer is option B. Option B is the right answer. So the next question number 13 note, a false statement is angle of contact less than 90. So angle of contact less than 90 degree andre adu acute angle. Aga cohesive force less than adhesive force. So this is true statement. So angle of contact more than 90, obtuse angle idre so cohesive force. So this is cohesive force. Cohesive force is more than adhesive force. So adu kuda true statement. The angle of contact 90 degree idre cohesive force adhesive force equal irutte. Idu kuda true statement. So actually this is false. Yake false anta nanu explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. If radius of capillary is reduced to half, the rise of liquid column becomes 4 times ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜುರಿನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ height of liquid rise is inversely proportional to radius of the capillary tube. HR is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ H dash is proportional to 1 divided by R dash. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ R/2. ಅಂದ್ರೆ H dash is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2/R ಅಂದ್ರೆ 2H ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಟ್ವೈಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So the next question number 14. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following figure. Then the velocity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, incompressible liquid flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. m is equal to m1 plus m2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ AV is always ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ A ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 3 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 3.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಇದು 2 ಇದು 1 ಇದು 2 ಓಕೆ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 1 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ M1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1.5 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ AV ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3/2 A ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ V. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3A ಮೈನಸ್ 3/2A ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಹೋದ್ರೆ 1.5 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3/2A ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 3/2A V 3/2A ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಹೋದ್ರೆ 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2A 3/2A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V is equal to ಏನು? 1 meter per second. The right answer is option C. Option C is the right answer. Next question number 15. Question number 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The angular displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, angular velocity ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ angular velocity ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ angular displacement. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t ಕ್ಯೂಬ್ 3t ಸ್ಕ್ವೇರ್, t ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2t, t ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ t is equal to 2 seconds. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 3 into 2 square is 4 plus 2 into 2 2 into 2 plus 1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 plus 4 plus 1 13 plus 4 17. The right answer is option B. So option B is the right answer. So next question number 16 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number is to 16. On centigrade scale, the temperature of body increases by 30 degrees Celsius. Increase in temperature on Fahrenheit scale. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 30 ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 into 18 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ 54 ಡಿಗ್ರಿ. 54 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question number 17. The RMS velocity of gas at certain temperature is √2 times that of oxygen. √2 times that of oxygen. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ RMS velocity is inversely proportional to square root of molecular mass ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ V0 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? √2 V0 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ m ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 32 ಬರುತ್ತೆ. V0 cancel, squaring on both sides ಮಾಡಿ 1/2 is equal to m divided by 32. 32/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 32/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16. ಸೊ 16 molecular mass. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು 12 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 into 4 ಬರುತ್ತೆ. 12 plus 4 16 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question number 18. Question number 18 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 18. A Carnot engine working between 300 Kelvin T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು T1. ಇದು work output 800. This is joule per cycle. Joule per cycle. What is the amount of heat energy supplied to the engine from source per cycle? This is very simple. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. W/Q is equal to 1 minus in formula T2 by T1. So 1 minus T2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 300. T1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 600.
ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಒನ್ ಝ ಟೂ ಝ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಫ್. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇದು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 800. 2 into 800 ಅಂದರೆ 1600 ಜೂಲ್ ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option D. Option D is the right answer. Next, bani hage question number 19. A system changes from the state P1 V1 to P2 V2 as shown in the figure. Work done and ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ just area ಮಾಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 parts ಇದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 minus 1. 5 minus 1 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು 4. ಸೊ ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 5 minus 1 ಅಗೇನ್ 4 into 10 ಪವರ್ ಎಷ್ಟದು 5. 10 power 5 ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ 5 minus 1 ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 into 10 power 5 minus 0 1 into 10 power 5 10 power 5. So 1 ಝ 2 ಝ 4 into 10 power 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. 4 into 10 power 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. 2 plus 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 12 into 10 power 5 joule. The right answer is option C. Option C is the right answer. Okay, so next question number 20. Question number 20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 20. The coefficient of thermal conductivity. Question ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ the coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times that of steel. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಪರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ಗೆ 9K ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ cylindrical bar shown in the figure, what will be the temperature at the junction of the copper? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು KA T2 minus T1 divided by L. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಏನು ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 9KA ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ T2 minus T1 100 minus T ಕರೆಕ್ಟಾ. 100 minus T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 18 into 10 power minus 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್. ಓಕೆ T2 minus T1 ಅಂದ್ರೆ T minus 0 T ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 6 into 10 power minus 2. 10 power minus 2 minus 2 cancel. 6 1 ಝ 3 ಝ KA cancel. So 300 minus 3T is equal to T. 300 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 into 100 is equal to 40. 4 1s 25 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 75. ಅಂದ್ರೆ 75 degrees Celsius. The right answer is option A. Option A is the right answer. The next question number 21. Question number 21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in a room where the temperature is 30 degrees Celsius, a body cools 61 degrees Celsius to 59 degrees Celsius in 4 minutes. The time in minute taken by the body of cool from 51 degrees Celsius to 49. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು.
Newton's formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ T2 minus T1 divided by time is equal to constant K of ಏನು ಬರುತ್ತೆ T2 plus T1 divided by 2 minus T0. T0 ಅಂದ್ರೆ room temperature is 30. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ T2 minus T1 ನೋಡಿ T2 ಇದು T1 T2 minus T1 61 minus 59 is to 2 divided by correct time is to 4 2 by 4 is equal to K of add ಮಾಡಿ 60 ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ 59 plus 61 120 ಬರುತ್ತೆ 120 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 60 minus T0 is to 30 correct right next step number 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 51 minus 49 again 2 ಬರುತ್ತೆ divided by T ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ K ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T2 plus T1 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 51 plus 49 100 by 2 50 minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30 so call this is equation number 1 call this is equation number 2 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು equation 1 divided by equation 2 ಮಾಡಬೇಕು so 1s are 2s are so 1 by 2 so this is 2 by ಏನಾಗುತ್ತೆ T that is equal to K cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ K 60 minus 30 is to 30 K okay 50 minus 30 is to 20 okay 0 K 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ 3 into 2 6 T is equal to 6 minute okay the right answer is option B. The next question number 22, the acceleration of a particle in simple harmonic motion. Acceleration and the magnitude in omega square y. At mean position y is equal to 0. Andre alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 acceleration 0 ಬರುತ್ತೆ at extreme position at extreme position y is equal to A ಬರುತ್ತೆ so alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes maximum omega square A ಬರುತ್ತೆ the right answer is option C. Acceleration of a particle executes simple harmonic motion is maximum at extreme position. Next question number 23. Two identical springs of spring constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ K are connected in series parallel as shown in the figure. The mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillation, time period of oscillation of mass attached to spring T is equal to 2 pi root m by K. Frequency 1 divided by 2 pi root K divided by m. How does frequency depends on spring constant directly proportional to square root of spring constant. First Ks under 1 by Ks is equal to 1 by K plus 1 by K 2 by K. Ks is equal to n ಬರುತ್ತೆ K by 2. So next KP ಅಂದ್ರೆ add ಮಾಡಬೇಕು K plus K n ಬರುತ್ತೆ 2K. So ನಮಗೆ frequency incidence divided by frequency in parallel ಬೇಕು root n ಬರುತ್ತೆ KS by KP. So Fs divided by Fp is equal to root KS is K by 2 KP is 2K so KK cancel 1 by 4 root is 1 by 2 the right answer is 1 is to 2 option C is the right answer. Okay, so next question number 24. A pendulum clock that keeps correct time on the earth is taken to the moon. It will run at correct rate root 6 times. Only two options same ಇದೆ ಇದು D ಇದು root 6 ಅಲ್ಲ root 5 okay. So ಈಗ ನೋಡಿ formula time period of oscillation of pendulum ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ mind ಅಲ್ಲಿ T is equal to 2 pi root L by G flash ಆಗಬೇಕು ಇದು on the surface of earth on the surface of moon andre 2 pi root L divided by acceleration due to gravity on moon ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ G by 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ G by 6 ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 6 ಗೆ root 6 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ that is TE ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ರೂಟ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ರೂಟ್ 6 ಟೈಮ್ ಸ್ಲೋ
root 6 times slope. Option B is the right answer. Right answer. Next question number 25. Question number 25, Bunny. The equation of a wave is represented by, equation nodi tashna in mind ali y is equal to a sine of omega t minus kx formula flash agbeku. Velocity of the wave andid tashna v is equal to omega by k flash agbeku. Omega andre 2 pi f, k andre 2 pi by lambda, 2 pi cancel agate, f lambda andre v. So v is equal to omega. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/10 ಇದೆ, 1/10 ಇದೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/10 ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. Stationary waves of frequency 300 frequency is given. Anyways, the velocity of sound v is given. Okay, distance between node and next neighboring antinode. Stationary wave mind ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡು, ಇದು ಆಂಟಿ ನೋಡು, ನೋಡು ಆಂಟಿ ನೋಡು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು, ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಎಫ್. ವಿ ಈಸ್ 1200 divided by frequency is 300. 20 cancel, 1s are 4s are. So this is 4 meter. So distance from node and next antinode x is equal to lambda by 4. Lambda is to 4. 4 by 4 cancel. Answer is 1 meter. The right answer is option A. Option A is the right answer. Next one, question number 27. Question number 27. Not correct you. The torque of the force F vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು? ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಟೌ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 3, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ 2, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ 3. ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 2, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ -3, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ 4. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 4 into 2 8 minus of minus plus 9. Okay, next minus j cap of 4 into 3 12. 12 minus 6. Okay, plus k cap of minus 3 into 3 minus 9 minus 4. Correct. So 17 I cap minus 12 minus 6 j cap minus 13 k cap. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. The right answer is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. The next question number 28. Question number 28. An automobile engine develops 100 kilowatt when rotating at a speed of, this is frequency 1800 revolution per minute ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಬೇಕು. 1s 30s ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಹರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೌ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಇಸ್ omega, tau omega ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟಾರ್ಕ್ tau is equal to t divided by omega. So tau is equal to p ಅಂದ್ರೆ 100 into 10 power 3 divided by omega ಅಂದ್ರೆ 2 pi f ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 30. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ,
multiply divided by small arrangement ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. multiply divided by 2 simplify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ tau is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 into 10 into 10 power ಎಷ್ಟು 3 ಕರೆಕ್ಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ 4 pi ಅಂದ್ರೆ 25 by 2 25 by 2 ಇಂಟು ಏನು 3 ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1/2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 ಎಷ್ಟು 4 10 power 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 10 ಇರುತ್ತೆ, 10 into 10 10 power 2 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು 25 into 3 ನೋಡಿ 1s 4s 4 into 4 ಎಷ್ಟು 16 by 3 into 10 power 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 1s 5.333 ಅಂದ್ರೆ 5.33 into 100 ಅಂದ್ರೆ 533 ಗೆ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Option C is the right answer. Next question number 29. A study current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. The quantity constant along the length of the conductor. Length of the conductor constant ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಜೆ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, current is only the constant. Option D is the right answer. The next one is question number 30. In the circuit shown below, the cell has an EMF 10 volt. Okay, EMF ಕೊಟ್ಟಿದೆ 10 volt, internal resistance 1 ohm ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ potential difference between A and B ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 4 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6 ohm. 4 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6. ಸೊ 1/6 plus 1/6 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2/6 6/2 6/2 ಅಂದ್ರೆ 3. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 and 1 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ 3 plus 1 4 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ 4 plus 1 5. The formula Ohm's law applied to closed circuit. The main current I is equal to E divided by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R plus R ಬರುತ್ತೆ. EMF ಬಂದು 10. ಸೊ ಇದು 3 plus 1 4 4 plus 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. 10/5 1s are 2s are. Main current is 2. So current is divided into two parts. So ಇಲ್ಲಿ branch current ಇದು 1 ampere ಬರುತ್ತೆ. So this is also ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ampere. ಯಾಕೆ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, potential difference between P and A, VP minus VA. Current is always flows from higher potential to lower potential. P ಹತ್ರ potential ಜಾಸ್ತಿ, A ಹತ್ರ potential ಕಡಿಮೆ. So VP minus VA ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 into 4 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 4. ಮತ್ತೆ P ಹತ್ರ potential ಜಾಸ್ತಿ, B ಹತ್ರ potential ಕಡಿಮೆ. Potential difference between P and B ಅಂದ್ರೆ VP minus VB is equal to 3 into 1 3 ಬರುತ್ತೆ. So call this as equation number 1. Call this as equation number 1 ನಿಮಿಷ. This is 2 into 1 2. Okay, this is 2 not 3. The effective is 3. This is 2. Okay, 2 into 1 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, equation 2 minus equation 1 ಮಾಡಬೇಕು. 2 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ VP minus VB minus VP plus VA is equal to 2 minus 4 minus 2. So VA minus VB is equal to minus 2. The right answer is option D. Option D is the right answer. Okay, minus 2 is the right answer. The next question number 31. The magnetic induction at the center O and the figure shown is the magnetic field. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ಸ್
ಇದೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ μ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಐಡಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಥೀಟಾ 0, sin 0 0 0 and anything 0. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ μ0 I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4r. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 3ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ B3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? μ0 I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4r1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೇಗೆ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ B4 is equal to same μ0 I divided by 4. Radius is R2. Okay, so current ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತಮ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. B3 ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? B4. ಓಕೆ, B3 ಮೈನಸ್ B4, ಅದರಲ್ಲಿ μ0 I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. 1 by R1 ಮೈನಸ್ 1 by R2 ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. The magnetic moment of circular coil carrying current is directly proportional to is directly proportional to. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ M is equal to ಏನ್ ಬರಬೇಕು? NIA. ಅಂದ್ರೆ πr². ಸೊ ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2πr ಬರುತ್ತೆ. R is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? L divided by 2π ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ NI ಸೊ L² divided by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4π². magnetic moment is directly proportional to square of the length of the coil. Magnetic moment is directly proportional to square of length of the wire in the coil. The right answer is option C. Option C is the right answer. Okay, next question number 33. The incorrect statement regarding the lines of magnetic field. The incorrect statement. Magnetic intensity is smaller of lines of force passing through unit area held normal to it. True. Magnetic lines of force form closed curve. Closed curve. True. So magnetic field lines are continuous closed loops. Correct. Inside a magnet, its magnetic lines of force move from north pole to south. This is false statement, because for magnet ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ never intersect. Correct. So option C. Next question number 34. Current in the circuit will be diode assumed to be ideal 1. Actually, is 20 ohm. This is miss agide mention ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು 5 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, this is 20 ohm. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು P region of PN junction, is the N region of PN junction, the P region is the N region. So P region is connected to positive, N region is connected to negative. So this is forward bias. P region is connected to negative, N region is connected to positive. This is reverse bias. Reverse bias does not conduct no current flowing through this branch. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. I is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? EMF E divided by external resistance. internal resistance ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. EMF ಎಷ್ಟು? 5. ಇದು RS 20 plus 30 20 plus. ನೋಡಿ, both are connected in series.
ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್, ಐಡಿಯಲ್ 0. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 20 ಪ್ಲಸ್ 30 50, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ 10s ಅಂದ್ರೆ I is equal to ಬರುತ್ತೆ 1/10, 1/10 ampere. The right answer is option B. Option B is the right answer. The next question, number 35. Question number 35. Coil having 500, coil having 500 square 500 square loops, each side 10 centimeter. A is equal to 10 power minus 1 meter. Area ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 power minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದನ minus 1 square minus 2 meter square. Place normal to magnetic flux. Okay, theta is 0. So rate of change of magnetic field dB by dt is given 1 Tesla per second. Induced EMF formula is equal to magnitude d divided by dt. Phi is NBA cos 0, NBA cos 0 is 1, NBA ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ NA is taken as outside. B ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ turns, that is 500, 5 into 10 power 2, area is 10 power minus 2, dB by dt is 1 plus 2 minus 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 volt. The right answer is option D. Option D is the right answer. The next question, number 36. A step up transformer, step up or step down transformer is used on 1,000-volt line to deliver 20 ampere 120 volt the secondary coil, at the secondary coil. Okay, so this is actually IS. What is this? VS. And what is this? This is VP, and this is efficiency 80%. The current drawn from the line ಅಂದ್ರೆ ನಾವು IP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The formula is eta is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? VS IS ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್ VP IP. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈಟಾ ಅಂದ್ರೆ 80%, 80 divided by 100 is equal to VS is 120, IS is 20 divided by VP is 1000 into IP calculate ಮಾಡಬೇಕು. So two zeros cancel, 10 cancel, again 10 cancel, 4 2s are 4, 3s are 2 ಕೂಡ cancel. ಅಂದ್ರೆ IP ಎಷ್ಟು ಬಂತು? Exactly 3 ampere ಬಂತು. The right answer is option A. Option A is the right answer. Next question, number 37 bani. Question number 37. Voltage and current in AC circuit is given by voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, pi/6 minus of minus plus pi/6, delta phi is equal to 100 pi t plus pi/6 minus 100 pi t minus of minus plus pi/6, 100 pi t cancel ಆಗುತ್ತೆ. pi/6 plus pi/6 pi/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180/3, 60 degree. Okay, current leads the voltage by 60 degree. Right answer is option C. Option C is the right answer. Next question, number 38. In the circuit shown, circuit observe ಮಾಡಿ, neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading will respectively. Voltmeter and ammeter reading. Okay, so actually XL XC same idre potential difference voltmeter reading 0 ಬರುತ್ತೆ. So V is equal to formula ಏನು? square root of V is equal to root of ಏನು ಬರುತ್ತೆ? VR square plus VL minus VC whole square. So
So VR is equal to VC, determine agade 0 and V is equal to in barate VR, VR is equal to in barate IR. So we want the current I is equal to VR by R. VR is 30. Sorry, VR is 240. VR is 240. This is VR. VR is equal to VR. VR is equal to V. So V is equal to VR. It is 240 divided by R. R is 30. 0, 0 cancel. 1s are 7s are 21. 8s are 24. 8 ampere. 0 volt, 8 ampere. The right answer is option D. Option D is the right answer. The next question number 39. Question number 39. A hexagon of side 8 centimeter has a charge of 4 microcoulomb. So side ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 centimeter. Potential at the center. Potential at the center ನಮಗೆ 6 times ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 corners ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡಿ. Take your own time, no problem. So ಈಗ ನೋಡಿ 6 corners ಇದೆ. ಇದು hexagon. Okay, corners join ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ center ಸಿಗುತ್ತೆ. Center ಇಂದ each corner ಗೆ distance ಬಂದು side. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 potentials ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 6 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V is equal to 6 times. ನೋಡಿ 1/4πε0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 9 into 10 power 9. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 4 into 10 power -6. A ಎಷ್ಟು? 8 into 10 power -2. 1/4πε0 Q by R. Okay, formula, direct formula. ಯಾಕೆ 6 corners and 6 potentials ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1s 2s ಕರೆಕ್ಟಾ? 1s 3s 9 into 3 27. 27 into 10 power ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 9 - 6 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 2 5. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 27 into 2.7 into 10 power 6 ಬರುತ್ತೆ. 2.7 into 10 power 6. The right answer is option A. Option A is the right answer. Next question number 40. Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is passed. Actually, this is minus Q and plus Q. Force acting on minus Q at A. Okay, force acting on minus Q at A is more than force acting on plus Q at B. Either mere force act adre, it is moving opposite to the direction of electric field. Enidu FA vector. So this is what is this? FB vector. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಎ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ಎ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟರ್ ಎಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Option C is the right answer. So next question number 41. Two charges are at a distance d apart. If a copper plate of thickness d/2 is placed between them, the effective force. The formula F is equal to 1 divided by 4πε0 2 charges q square divided by distance in ಬರುತ್ತೆ d/2. So root k d/2 whole square ಬರುತ್ತೆ. Okay, so root k ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ is 0. The right answer is option C. Okay, option C is the right answer. Effective force will be 0. The next question number 42.
The work function of a metal is 1 electron volt, light of wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, on this metal surface, velocity ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು, velocity ಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, photoelectric equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is equal to W plus K. ಸೊ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 12400 divided by 3000. Okay, 3000. This is in terms of what? Electron volt. Two zeros cancel ಆಗುತ್ತೆ. 3 tens of 4s are 1s of 4. 41 by 10, 4.1 electron volt. So K andre, this is step number 1. This is step number 2. K andre of mv square is equal to E minus W. 4.1 minus 1, that is 3.1 electron volt. 16 into 10 power minus 20. So V square is equal to 3.1 into 16 into 10 power minus 20 into 2 divided by m, 9 into 10 power minus 31. 1s are approximately 3s are. 16 into 2 is 32. 32 by 3. Shift ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 31 minus 20 11 ಬರುತ್ತೆ. approximately ಇದು 10 point something, 10 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 10 power 12 ಆಗುತ್ತೆ. So V square is equal to 10 power 12 ಆದ್ರೆ square root on both sides ಮಾಡಿ square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. root 10 power 12 ಅಂದ್ರೆ 10 power 6. 1 into 10 power 6 meter per second. The right answer is option D. Option D is the right answer. Okay, so next question number 43. An electromagnetic wave going through vacuum described by the equation is equal to E naught sine of kx minus omega t. Which of the following is independent of wavelength? So which of the following is independent of wavelength andre? So actually nodi omega by k andre 2 pi f divided by 2 pi by lambda cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು f lambda ಅಂದ್ರೆ ಏನು, c. So k by omega ಅಂದ್ರೆ 1 by c. So this is constant. Andre k by omega is equal to constant. It does not depends on wavelength. The right answer is option C. Option C is the right answer. K depends on wavelength. Omega depends on wavelength. Idella depends on wavelength. So k by omega does not depends on wavelength. Okay. So next question number 44. Question number 44. Note kodi. The wavelengths involved in spectrum of deuterium are slightly from those of hydrogen spectrum. That is because masses are slightly different. Masses of two nuclei different irutte. So adike enagutte, slightly from those hydrogen. Wavelengths involved in the spectrum of deuterium are slightly from those of hydrogen spectrum. ಸ್ವಲ್ಪ wavelength vary ಆಗುತ್ತೆ. That is because of masses of two nuclei are different. Right answer is option B. Direct level 1 questions. The next question number is to 45. The energy of hydrogen atom in the ground state minus 13.6 electron volt. The energy of He plus ion in the first excited. Formula bandu E is equal to minus 13.6 electron volt Z square divided by N square. Helium ge Z2 ಬರುತ್ತೆ. N is first excited andre N is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. So andre minus 13.6 electron volt 2 square divided by 2 square cancel ಆಗುತ್ತೆ. So energy ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 13.6 electron volt ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option A. Option A is the right answer. Okay. So next question number 46. Fusion reaction takes place at high temperature. Atoms get ionized at high temperature. That is not correct. Kinetic energy is high enough to overcome the Coulomb repulsion between nuclei. Actually, that is correct. Yakandre high temperature alli repulsive force complete enagutte, reduce agbidutte. So the right answer is option B. The next question number 47. The intrinsic
charge carriers density, intrinsic charge carrier density in germanium crystal 300 Kelvin. So ಇದು Ni ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. the electron density ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ Ne ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು NH ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ. Ni square is equal to ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ Ne into NH. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು NH. Ni square 2.5 5 by 2 5 by 2 into 5 by 2 5 by 2 into 5 by 2 okay 10 power ಎಷ್ಟು 13 square ಅಂದ್ರೆ 26 ಆಗುತ್ತೆ divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ Ne ಅಂದ್ರೆ 500 ಅಲ್ಲ, sorry this is 5 okay 5 into 10 power 60 okay 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 by 4 ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಬರುತ್ತೆ. 1.25 into 10 power ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ -16 plus 26 ಅಂದ್ರೆ 10. 1.25 into 10 power 10 per centimeter cube. The right answer is option C. Option C is the right answer. The next question number 48. The diffusion of current in a PN junction. Diffusion of current in a PN junction. Question ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Greater than the drift current when the junction is forward biased. Forward biased holes in P region ಏನಾಗುತ್ತೆ attracted by forward biased holes in P region repelled by positive terminal, electrons in N region repelled by negative terminal. So width of depletion region decrease ಆಗುತ್ತೆ. So applied potential difference more than the junction ಆದರೆ ಅದು break ಆಗುತ್ತೆ, junction break ಆಗುತ್ತೆ. So diffuse ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ diffusion current increase ಆಗುತ್ತೆ. The right answer is option A. So ಈಗ question number 49. And the figure shows the equivalent resistance between A and B. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು 4 by ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 by 12 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. 6 by 18 ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 12 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. 12 plus 4 ಎಷ್ಟು 16 ರೈಟ್. 6 plus 18 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 24 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by RP is equal to 1 by 16 plus 1 by 24. 1 by 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಡ. 1 by 4 plus ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 6 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 1 by 4 ಕರೆಕ್ಟಾ. 4 into 6 ಓಕೆ 6 plus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ RP is equal to ನೋಡಿ 4 into 4 16 16 6 96 96 divided by 10 ಅಂದ್ರೆ 9.6 ohm ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option A. Option A is the right answer. The next question number 50. The following information are labeled on a screw gauge. Least count ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pitch ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, number of circular divisions. ಈಗ least count ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? least count of the screw gauge ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ pitch divided by number of divisions on head scale ಬರಬೇಕು. least count 0.01 ಅಂದ್ರೆ 10 power -2 millimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. pitch is 1 millimeter divided by number of divisions on head scale. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. millimeter ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. n ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 power -2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power +100 ಬರುತ್ತೆ. Right answer is option B. Option B is the right answer. So next question number 51. Question number 51 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Spherical wavefront ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? at small distance from point source ಇದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. A matches to F. Okay, plane wave front ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? at infinite distance from point source or linear source. A part of spherical or cylindrical wave front considered as plane wave front. Infinite distance ಇರಬೇಕು plane wave front ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು G. Cylindrical wave front at small distance from cylindrical at small distance from linear source. Small distance from linear source we will get cylindrical wave front. A linear source in the small distance ಅಲ್ಲಿ cylindrical wave front ಬರುತ್ತೆ. C ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? AF BG C. Option A.
Option A is the right answer. Next, question number 52. The compound microscope is of magnification 100. The magnifying power of its eyepiece is 4. Find the magnification of its objective. Very simple question idu. M is equal to m naught into me. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು m naught ಬೇಕು. m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 divided by n ಬರುತ್ತೆ me ಅಂದ್ರೆ 4 1s are 25s are magnification of objective ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 25. Magnifying power of its eyepiece is 4. The miss is 4. Okay, that is given in the question. The next question number 53. Resistivity or match agate. Resistivity unit ohm meter. Conductivity mho per meter H. EMF under volt unit. Conductance Siemens F. AG BH CE BF. Right answer is option C. Option C is the right answer. Okay. The next question number 54. Among the following, the true statement is but ammeter ge low resistance irutte, galvanometer ammeter is low resistance galvanometer, voltmeter is high resistance. Voltmeter is high resistance, right? Ammeter is essentially a low resistance galvanometer, voltmeter is essentially a high resistance galvanometer. Right answer is true statement is option B. Remaining ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ intersects with moving charge, not with stationary charge. That is true statement. Magnetic field will be produced by moving charge but not by stationary. That is also true, and this is the correct explanation. So A and R are true, and reason is the correct explanation. And the option A is the right answer. Option A is the right answer. The next question number 56. Question number 56. This ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದು ನೋಡಿ. A magnet of magnetic moment M is bent into semicircle, then its magnetic moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ -qm + qm. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ L ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. M = qm × L ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ -qm + qm ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಪರೇಷನ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ 2 times ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ L = ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ πr ಬರುತ್ತೆ. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ πr ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ R = ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? L/π ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, m dash ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? qm × 2r. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L/π. qm × L ಅಂದ್ರೆ ಏನು? m ಅಂದ್ರೆ 2m/π ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇದು m, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 2m/π ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1m ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ 1m. 2/π ಅಂದ್ರೆ 2 / 3.14 ಅಂದ್ರೆ m ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ m ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? m ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ m ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Magnet moment M is bent into semicircle, then its magnetic moment decreases. Moment decrease ಆಯ್ತಲ್ಲ, 2/π m ಅಂದ್ರೆ magnetic moment decreases. Right, true. Magnetic moment is directed parallel to the axial line. Magnetic moment directed parallel to the axial line. M vector, it is always directed from south to north. South pole to north. Adu kuda true. Both are true statements. A and B are true. Option C. Option C is the right answer. The next question number 57. In a LCR series circuit at resonance and the inductive reactance is equal to capacitive reactance, and the current and voltage are in phase. Phase difference is 0. There is no phase difference. Current and voltage in phase. At resonance LCR series circuit purely behaves like resistive. Resistive ಅಂದ್ರೆ
So current and voltage are in phase. And it is always in phase with voltage. Option A, always in phase with voltage. The next question number 58. A bar magnet is dropped along the axis of copper ring held horizontally. The acceleration of fall is. ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ option B. Next question number 59. So in Young's double slit experiment, lambda is given. The distance between the slits ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, distance between the slits ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, small d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, capital D ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, distance between slits and screen, capital D ಅದು. Central maxima is at x is equal to 0. Distance of third maxima from central, ಅಂದ್ರೆ third bright fringe in the center ಗೆ distance 3 beta ಬರುತ್ತೆ. 3 lambda capital D by small d. 3 lambda ಬಂದು 5 into 10 power 3 10 power minus 10 minus 7. Capital D ಬಂದು 2, small d ಬಂದು 2 into 10 power minus 1 minus 3 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 3 into 5 is 15 into 10 power shift ಮಾಡಿ plus 4 minus 7 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1.5 into 10 power minus 2 meter ಅಂದ್ರೆ 1.5 centimeter ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option D. Option D is the right answer. Next question number 60. The stopping potential as a function of incident radiation frequency is plotted for two different photoelectric surfaces A and B. The graphs shown. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ, ಇದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ಬಿ, ಮೆಟಲ್ ಬಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಎಗೆ ಲೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೆ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎಚ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಮ್ಯೂ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅವರು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಪ್ಪು, ಗ್ರೇಟರ್ ತಪ್ಪು, ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಪ್ಪು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. The right answer is option D. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.